Before I go further in my quantum field theory, the supersymmetry particles, I said that the idea of supersymmetry could be abandoned if we cannot find any supersymmetric particles in our laboratories. But why people are still with the supersymmetry theory is because of it could hold the key of three hierarchies. The first one is related to Planck units. So before I go to supersymmetry series, I would like to discuss about Planck units. Supersymmetry পার্টিকেলগুলোর সুপারসিমেট্রি নিয়ে আমরা যে ডিসকাশন করছিলাম তাতে আরও অগ্রসর হওয়ার আগে আমি কিছু প্ল্যাঙ্ক ইউনিট নিয়ে ডিসকাস করতে চাই। তার কারণ হচ্ছে সুপারসিমেট্রিক যে পার্টিকেলগুলোর কথা হাইপোথেটিক্যালি মানে থিওরিটিক্যালি যেটা ভাবা হয়েছিল সে পার্টিকেলগুলো এখনো পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে ডিসকভার করা পসিবল হয়নি, কারণ তাদের মাস অনুমান করা হচ্ছে যে 200 গিগা ইলেকট্রন ভোল্টেরও অনেক বেশি হতে পারে। খুব বেশি মাস হলে টেকনোলজির একটা ব্যারিয়ার থাকবে, আমি এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করতে পারবো না, তার ফলে সুপারসিমেট্রির আইডিয়াটা হয়তো অ্যাবান্ডন হতে পারে, আইডিয়াটাকে আমাদের পরিবর্জন করতে হতে পারে। কিন্তু তাও সায়েন্টিস্টরা কেন সুপারসিমেট্রি যে থিওরিটা আছে সেটা নিয়ে কেন এত ডিসকাস করেন, কেন সুপারসিমেট্রি থিওরিটা এখনো বহাল তবিয়তে আছে, তার কারণ হচ্ছে এটা তিনটে হায়ারার্কিকে সলভ করতে পারে। কিন্তু তার যে এক নম্বর যে হায়ারার্কিটা তার মধ্যে প্ল্যাঙ্ক ইউনিটস ইনভলভ রয়েছে। আমি চ্যানেলে কোথাও কোনোদিন প্ল্যাঙ্ক ইউনিট নিয়ে ডিসকাস করিনি। প্ল্যাঙ্ক ইউনিটসগুলো হচ্ছে খুব ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস, তো সেগুলো নিয়ে আগে একটু ডিসকাস করব। We know that there are three fundamental units of mass, length and time. Using this unit, we can derive unit of other quantities. In CGS system, these units are kg, meters and second. But these units are completely historically derived. The reason behind that we have some amount of mass as a kilogram, or maybe some length, maybe the length of my own hand, I will call this 1 meter, and some amount of time ticking in the clock, I say that it's 1 second, and these came into existence only randomly, only by some arbitrary means. Now the question is there any fundamental measure of these units which does not require any historical perspectives? If yes, then we would be able, or we need to relate this to some fundamental constants in the universe. What are the fundamental constants in the universe? These are this gravitational constant capital G, reduced Planck constant h cross, which is equal to h by twice pi, and the speed of light c. These are constants anywhere in the universe, throughout the universe. The value of G is 6.6 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg, kg minus 2. The value of h cross is of the order of 10 to the power minus 34 joule second. The value of speed of light in vacuum is 3 to 10 to the power 8 meter per second. Now the values of all these fundamental constants have some units which are derived historically, which does not have any fundamental reason to write them. So if we can
The question is, can we express them in terms of some fundamental units or fundamental constants? So if we can express mass, length and time as function of g, h cross and c, then it is possible that we could have some units of mass, length and time which are not just arbitrarily found historically. For that, we first need to consider the dimensions of g, h cross and c. What is g? We know that is if there is a force F between m1 and m2, then this is a relation. So this is a relation between g and the force F. And now in order to do dimension analysis, what we need to do is we need to put the dimensions of force, which is mass times acceleration. We need to put the dimension of this distance squared, which is simply length squared. We have a product of masses in the denominator. So the dimensions should be mass, the dimension of the mass square. One thing I'd like to mention, that we are talking about the dimensions, not the units. These units are historically derived, and now we are considering is the dimensional analysis. We are not considering the unit. And what we are looking for is we want to find out any fundamental value for length which depends only on this g, h cross and c. This is our prime motivation to do that. So if we do dimension analysis, we get the dimension of g like that. And if we put if we do some algebra like doing this indices things, we have mass in the denominator, and in the numerator we have length cube and t to the power minus 2. Similarly, dimensions of this speed c is simply length by time. C is the fundamental constants. I would like to tell once again that these g, h cross and c, these are fundamental constants which applies to which applies everywhere in the universe. And in terms of dimension analysis, in terms of the dimensions of m, l and t, we have the dimension of h cross like this. We have found the dimension of h cross from the uncertainty principle. In uncertainty, we have the dimension of length, and we have dimension of momentum, and momentum is mass times speed. Dimension of speed is length to the power minus 1. So from this, we have derived the dimension of h cross, that is the reduced Planck constant. So when we are going to answer this question, that is there any fundamental value of length which depends only on these fundamental constants? So we need to do this dimension analysis. In the left hand side we have length, and we just assume that this length can be expressed as a function of g, h cross and c. These are the powers of g. Power of g is p, power of h cross is q, power of c is r. And if we put the dimensions of g, h cross and c from here, here and here, we have obtained this. This is a quite familiar dimension analysis to us. We have done in our schools also. So this would be length to the power 3p. This would be t to the power minus 2p. So I'm writing in the denominator as t to the power plus 2p. Denominator we have m, so that would be m to the power p. Similarly, I have written all these terms here, and I have obtained this relation. Now I want to write the length, mass and time with their combined indices, and we now want to
match the dimensions of length in the right hand side and in the left hand side. We do not have any mass or time in the left hand side, so these indices will be 0. These indices of this mass and time will be 0. So we will have 3p plus 2q plus r equal to 1. Let me do this. Now we want to match the indices from both sides. So here we have 3p plus 2q plus r and q minus p equal to 0, as we do not have any mass or time quantity in the left hand side. So this is in the left hand side we can write L to the power minus 1, m to the power 0 and t to the power 0, because something to the power 0 is equal to 1. So this q minus p is equal to 0 and 2p plus q plus r, that is also equal to 0. So here we go. These are the three equations. We have three unknown variables, we have three equations, so we can find out the values of p, q and r. So here I have obtained this. We have 3p plus 2q plus r equal to 1. Now here I have q minus p equal to 0, so p equal to q. So let me put this q equal to p, so this would be 5p. We have r here. Similarly, in the t equation, where we have 2p plus q, we have this indices for t. So we have 2p plus q plus r equal to 0. P is also equal to q. So this is basically 3p plus r equal to 0. So we have two equations, 5p plus r equal to 1 and 3p plus r equal to 0. These are so I am just solving these two equations by the method of elimination. And so I have found that p equal to half, so p is equal to q, so q should be also equal to half. If we put the values of p and q in any one of these three equations, we will get the value of r is equal to minus 3 half. So when we write the length L in terms of g, h cross and c, we have already obtained the values of p, q and r. So here are the values. So we can write that this L is equal to root over gh cross by c cube. Now we can see that this L, which is called Planck length, is expressed only in terms of the universal constants, fundamental constants. These are natural constants. Natural constants means they do not vary throughout the universe. They are same everywhere in the universe. And why we need this Planck scale actually? We are going to find out Planck length, we are going to find out fundamental length for energy or mass, we are going to find out Planck time, but this is a scale. And why do we need this scale is because Planck scale applies to everything in the universe. That's why these are important. In high energy physics, in laboratories, এই যে প্ল্যাঙ্ক ইউনিটগুলো আমরা চাইছি, এই প্ল্যাঙ্ক ইউনিটগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট, কেন আমরা এই প্ল্যাঙ্ক ইউনিট চাইছি, তার কারণ হচ্ছে ইউনিভার্সের যে কোনো জায়গায় যে কোনো ক্ষেত্রে এই প্ল্যাঙ্ক ইউনিটটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল। তাহলে আমরা প্ল্যাঙ্ক ইউনিট মানে এমন কিছু ইউনিট চাইছি লেংথ, টাইম আর মাস বা এনার্জির যে ইউনিটগুলো, যে স্কেলটা ডিপেন্ড করবে শুধুমাত্র কিছু ফান্ডামেন্টাল কনস্ট্যান্টের ওপর। ফান্ডামেন্টাল কনস্ট্যান্টগুলো হচ্ছে জি, এইচ ক্রস আর সি। ফান্ডামেন্টাল কনস্ট্যান্ট কেন বলা হয় এদেরকে? এগুলো ন্যাচারাল, এগুলোর ভ্যালু ইউনিভার্সের যে কোনো জায়গায় সেম হয়। তাই এদের টার্মসে আমি একটা স্কেল তৈরি করার চেষ্টা করছি, যেখানে আমি প্ল্যাঙ্ক মাস বা এনার্জি, প্ল্যাঙ্ক এনার্জি, প্ল্যাঙ্ক লেন্থ, প্ল্যাঙ্ক টাইম এগুলোকে সেই স্কেলটা তৈরি করার জন্য আমার এই প্ল্যাঙ্ক লেন্থ, প্ল্যাঙ্ক টাইম, প্ল্যাঙ্ক এনার্জি বা প্ল্যাঙ্ক মাস এগুলো দরকার। তার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে, আমি মনে করি যে এই যে মাস এম, লেন্থ এবং টি, এগুলোকে এই ফান্ডামেন্টাল কনস্ট্যান্টগুলো জি, এইচ ক্রস সি, এদের ফাংশন হিসাবে মনে করি এক্সপ্রেস করা যায়। এমকে জি এর কিছু একটা ফাংশন মনে করি জি টু দি পাওয়ার
n, h cross to the power t, c to the power s, এলটাকে মনে করি জি টু দি পাওয়ার পি, এইচ ক্রস টু দি পাওয়ার কিউ, সি টু দি পাওয়ার আর, এইভাবে এক্সপ্রেস করা যায়। এবার আমাদের কাজ হচ্ছে ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস করে এই ইন্ডিসেসের ভ্যালুগুলোকে ক্যালকুলেট করা। তাহলে প্রথমে দেখি যে জি, এইচ ক্রস আর সি এগুলোর ডাইমেনশন কি হবে। আমরা কিন্তু লেংথের কথা বলছি না, এই যে লেংথগুলো এগুলো হিস্টোরিক্যালি ডিরাইভড লেন্থ, কারণ এই যে সেকেন্ড বা ভরের জন্য মাস বা কেজি, ভরের জন্য কেজি, দৈর্ঘ্যের জন্য মিটার, এইগুলো হিস্টোরিক্যালি ডিরাইভড, খুব আরবিট্রারি ওয়েতে এগুলোকে ডিরাইভ করা হয়েছে। আমরা এই ইউনিটের কথা বলছি না, আমরা কিন্তু ডাইমেনশনের দিকে যাচ্ছি, ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস করছি। ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, জিটাকে আমি ফোর্স, ডিস্টেন্স, মাস এগুলোর টার্মসে লিখলাম। এদের ডাইমেনশন যদি আমি পুট করি তাহলে সেখান থেকে জি এর ডাইমেনশনটাও ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো। আমরা জানি ফোর্স ইকুয়াল টু ভর, মানে বল ইকুয়াল টু ভর ইন্টু ত্বরণ, আর হচ্ছে দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে তার ডাইমেনশন এল স্কোয়ার, m1 m2 দুটো ভরের কথা বলা হচ্ছে, এম আর এম। তাহলে এখানে যদি আমরা মাসের ডাইমেনশন বা মাত্রা এম পুট করলাম, অ্যাক্সেলারেশন বা ত্বরণ মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্য বাই সময় স্কোয়ার, তাহলে তার ডাইমেনশন হবে এল টু দি পাওয়ার মাইনাস স্কোয়ার, এল টু দি পাওয়ার মাইনাস 2। লেংথের জন্য হবে এল স্কোয়ার, দুটো মাসের জন্য এখানে হবে এম স্কোয়ার। এখান থেকে পাচ্ছি যে জি এর ডাইমেনশনটা হচ্ছে এল কিউব টি টু দি পাওয়ার মাইনাস 2 আর এম। সিমিলারলি আরেকটা ফান্ডামেন্টাল কনস্ট্যান্ট সি এর যদি আমি ডাইমেনশন অ্যানালাইসিস করি, বা এটাই সিম্পল, কারণ সি মানে হচ্ছে স্পিড মানে হচ্ছে লেংথ বাই টাইম, তাহলে সি এর ডাইমেনশন হবে এল বাই টি। এইচ ক্রসের ডাইমেনশনটা পেতে গেলে আমাকে হাইজেনবার্গ আনসার্টিনিটি প্রিন্সিপালটা একবার দেখতে হবে। আনসার্টিনিটি প্রিন্সিপাল আছে যে মিনিমাম ভ্যালু অফ দিস প্রোডাক্ট ডেল্টা এক্স আর ডেল্টা পি, মানে এক্স এর আনসার্টেনটি আর পি এক্স এর আনসার্টেনটির যে গুণফল তার মিনিমাম ভ্যালু হয় এইচ ক্রস। এখানে একটা 2 ফ্যাক্টর থাকে, কিন্তু 2 তো একটা সংখ্যা, তার তো ডাইমেনশন 1 অলওয়েজ, তাই সেটা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই ডাইমেনশন অ্যানালাইসিসে। এক্স এর ডাইমেনশন এল, পি এর ডাইমেনশন মানে হচ্ছে ভর ইন্টু বেগ। ভর আর বেগের ডাইমেনশন লিখলে ভরের জন্য হবে এম, বেগের জন্য হবে এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস 1। তাহলে আমি এইচ ক্রসের ডাইমেনশনটা এইভাবে ডিরাইভ করলাম। এবার এখান থেকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই জি, এইচ ক্রস আর সি এদের টার্মসে আমি কোনো লেংথ বা দৈর্ঘ্যের কোনো ফান্ডামেন্টাল ভ্যালু পাই কি না। প্ল্যাঙ্ক লেন্থটা অ্যাকচুয়ালি প্ল্যাঙ্ক যে স্কেলটা আছে যেটা আমি বললাম সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সের সব জায়গায় অ্যাপ্লিকেবল। লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে অ্যাক্সেলারেটরের মধ্যে যখন লেন্থ মেজার করা হয় তখন কিন্তু সেটা প্ল্যাঙ্ক লেন্থ, মানে প্ল্যাঙ্ক স্কেলেই মেজারটা করা হয়। আচ্ছা, এখানে এলকে আমরা ফাংশন অফ জি, এইচ ক্রস আর সি হিসাবে লিখলাম, তাদের ইন্ডিসেসগুলো পি কিউ আর। জি, এইচ ক্রস আর সি ডাইমেনশনসগুলো আমরা লিখলাম। এবার ডাইমেনশন অ্যানালাইসিস করতে আমরা স্কুলে শিখেছি, খুব একটা ডিটেলে আমি যাব না। এখানে এল টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 আছে বাঁদিকে, এম টু দি পাওয়ার 0 আছে, টি টু দি পাওয়ারও 0 আছে। তাহলে সেই অনুযায়ী এই ইন্ডিসেসগুলো থেকে আমি একটা ইকুয়েশন তৈরি করব। এই পি কিউ আর আর এই তিনটে ভ্যারিয়েবলের জন্য তিনটে ইকুয়েশন তৈরি করব। তিনটে ইকুয়েশন থেকে তিনটে ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু ক্যালকুলেট করব, করে সেখান থেকে আমি দেখব যে এলটাকে আমরা জি এর কত পাওয়ার, এইচ ক্রসের কত পাওয়ার আর সি কত পাওয়ার দিয়ে এক্সপ্রেস করতে পারি। আচ্ছা, এখানে আমি ডাইমেনশন অ্যানালাইসিসটা করে দিয়েছি। যেহেতু এল টু দি পাওয়ার 1 আছে তাই এল এর এখানে ডান দিকে পাওয়ার হচ্ছে 3p প্লাস 2q প্লাস আর। এবার বেস ইকুয়াল হলে পাওয়ারটা ইকুয়াল হবে, অর্থাৎ 3p প্লাস 2q প্লাস আর ইকুয়াল টু 1। বাঁদিকে এম আর টি নেই, অর্থাৎ বাঁদিকে আছে এম টু দি পাওয়ার 0 আর টি টু দি পাওয়ার 0। এম এর পাওয়ার যদি 0 হয় তাহলে এখানে এম এর পাওয়ার কিউ মাইনাস পি, তাহলে কিউ মাইনাস পি ইকুয়াল টু 0। টি এর পাওয়ার বাঁদিকে 0, ডান দিকে হচ্ছে 2p প্লাস কিউ প্লাস আর ইকুয়াল টু 0, তাহলে 2p প্লাস কিউ প্লাস আর ইকুয়াল টু 0। এই ইকুয়েশনটা থেকে পাচ্ছি পি ইকুয়াল টু কিউ। এটাকে যদি আমি এখানে পুট করি, এই কিউ এর জায়গায় যদি পি পুট করি, তার মানে 3p প্লাস 2p প্লাস আর ইকুয়াল টু 1, অর্থাৎ 5p প্লাস আর ইকুয়াল টু 1। পি ইকুয়াল টু কিউ যদি এখানে পুট করি তাহলে এখানে পি এর জায়গায়, এখানে কিউ এর জায়গায় পি পুট করলে 2p প্লাস পি অর্থাৎ 3p প্লাস আর ইকুয়াল টু 0। তাহলে দুটো ইকুয়েশন হলো, একটা হচ্ছে 5p প্লাস আর ইকুয়াল টু 1 আর একটা হলো 3p প্লাস আর ইকুয়াল টু 1।
এই হচ্ছে আমার দুটো ইকুয়েশন। এবার এই দুটো ইকুয়েশন থেকে আমি অ্যালজেব্রায় যেরকম সলভ করতাম সেরকম করলাম এলিমিনেশন করে। পি এর ভ্যালুটা পেলাম হাফ, কিউ এর পি আর কিউ তো সমান, তাই কিউ এর ভ্যালুও হাফ। এই দুটো ভ্যালু আমরা যে কোনো একটা ইকুয়েশনে, এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা ইকুয়েশনে যদি পুট করে সেখান থেকে আর এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো খুব সহজেই। আর এর ভ্যালু বেরিয়েছে আর হচ্ছে -3/2। তাহলে এবার ডাইমেনশন অ্যানালাইসিসটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল, আমরা এই ইন্ডেক্সের ভ্যালুগুলোও পেয়ে গেলাম। তাহলে এল ইকুয়াল টু হচ্ছে এটা। এবার আমি ইন্ডেক্সের ভ্যালুগুলো যদি পুট করি এবং এলটাকে যদি আরেকটু নিটলি লিখি, পরিষ্কার করে লিখি, তাহলে এল এর যে ডিপেন্ডেন্স হবে জি এইচ ক্রস আর সি এর ওপরে, সেটা হচ্ছে এইটা। এই এলটা হচ্ছে প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট। এর ভ্যালুগুলো পুট করলে ভ্যালুটা হবে এরকম। আমি আবারও বলছি, এই যে প্ল্যাঙ্ক স্কেলটা আমি ডিরাইভ করছি, এটা ইউনিভার্সের যে কোনো জায়গায় কাজ করে। এই প্ল্যাঙ্ক লেন্থটা খুব ছোট লেন্থ যেখানে মাপার প্রয়োজন হয়, যেমন বিভিন্ন রকম অ্যাক্সেলারেটারে, সেখানে লেন্থ স্কেলটা খুব ছোট, সেখানে কিন্তু প্ল্যাঙ্ক লেন্থের টার্মেই কাজ করা হয়।